Hi children, how are you? Hope you are doing well. So in the last class we have done a revision of some portions related to fractions. Today we are moving to the same chapter itself, exercise 7.4. First question we have already discussed and I have asked you to do the second and the third question as homework. Second question is you have to find the portion fraction, and then the third part was you have to represent some 2 by 6, 4 by 6, 8 by 6 and 6 by 6 on the number line. So same questions we have discussed in the previous exercise. So you can do the second and the third part of the first question as homework. Now we will move to the second question which is given in your textbook, that is compare the fractions and put an appropriate sign. That is a question. That is question given is 3 by 6, 3 by 6 and 2 by 6. This is a question and you have to compare the fraction and you have to put appropriate sign. Okay. So in this 3 by 6 and 2 by 6, when you are comparing, you can see the denominators are same. 6. Denominators same when the case. നമ്മൾ numerator നോക്കുക. Numerator ഏത് number ആണ് greater, ആ number ആയിരിക്കും greatest fraction. So when you look here, 3 and 2 are the numerators and in this 3 is greater number. So 3 by 6 will be the greatest fraction. Okay. So now we will move to the second question, that it is given 3 by 6 and 0. 3 by 6 and 0. In this you can easily answer 3 by 6 and 0. Which is the greatest fraction? 3 by 6 or 0? Obviously 3 by 6 is the greatest fraction. That is when you represent on a number line 0 kind ആണ് 3 by 6 നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത്. Okay. Now the third question is 1 by 6 and 6 by 6. 1 by 6 and 6 by 6. So when you look here, you can see 1 by 6 and 6 by 6. 6 by 6 ne namukku pinne namukku endu cheyam 6 by 6, 6 by 6 ne namukku simplify cheyan pattum. Is it? Simplify cheythu endakkan pattum, namukku cancel cheythu 6 by 6 nu parayunnathu 1 aanu. Okay, 1 by 6, 6 by 6. Or ningal ingane nokkikko 6 denominators same ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ numerator നോക്കും. numerator 1 ഉണ്ട് 6 ഉണ്ട്. Which is the greatest number? 6 is the greatest number. So 6 by 6 is greatest. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞത് 6 by 6 നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് 6 ഉം 6 ഉം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 1 എന്ന് എഴുതാം. So 1 by 6 ആണ് 1 ആണ് ഗ്രേറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ 1 is greater. So അതുകൊണ്ട് 6 by 6 ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നോക്കുക. ന്യൂമറേറ്ററിൽ 1 ഉം 6 ആണ്. So 6 by 6 is greater. Okay, next last question, 8 by 6 and 5 by 6. 8 by 6 and 5 by 6. So this is a number 8 by 6 and 5 by 6. In this case also denominators are same. So you're looking the numerator 8 and 5. Which is greater, 8 or 5? 8 is 5. So 8 by 6 is the greatest number. Okay, so this is the case when the denominators are same. You have to look at the numerator and numerator which is the greatest number. You can put the greatest sign to the greatest number and that fraction will be the greatest fraction. Now we will move to the third question. The question given in your textbook is you have to make 5 more such pairs. നമ്മൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത പോലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത പോലെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന 5 സച്ച് പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി മേക്ക് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 6 by 9 ആൻഡ് 5 by 9 ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ട് വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏതാണ് 6 ആണോ 5 ആണോ ഗ്രേറ്റർ 6. സോ 6 by 9 വിൽ ബി greater. അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈൻ കൊടുക്കാനാണ്. യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ by yourself. Now we will move to the fourth question. Fourth question in your textbook is, please take out your textbook and refer the question. Look at the figures. Some figures are given and write greater than or equal to or less than symbol between the given pairs. Figures അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 0 by 1 മുതൽ 1 by 1, 0 by 2, 1 by 2 അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ 0 by 6, 1 by 6, 2 by 6, 3 by 6 അങ്ങനെ 6 by 6 വരെ നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 1 by 6 and 1 by 3. First number is given 1 by 6 and 1 by 3. Okay, so first question 1 by 6, 1 by 3.
So when you look here in this number, the denominators are different. Denominators are different, but numerators are same. Numerator 1. It is different from the previous question. Previous question, the denominators were same. What would they do? We have compared the numerator and which was the greatest number, we have put the greatest sign to that number. But here the denominators are different, but numerators are same. In that case, what you have to do, നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഏത്, ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആണ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൽ ഏത് നമ്പർ ആണോ ഗ്രേറ്റർ അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ. അതായത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് 6ഉം 3ഉം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6 ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ, പക്ഷെ നമ്മൾ 3 ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ. അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. നമ്മൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ -1 -5 പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആണ് ശരിക്കും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ, പക്ഷെ നമുക്ക് -1 ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത്. Same like that you have to do here. When the numerators are same, you have to compare the denominator and you have to put greatest number will be the smallest number. Here 6 and 3, which is the greatest number? 6 is the greatest number, but here 3 will be the greatest. So 1/3 will be the greatest number. Okay, you have to do the opposite. Now, sorry, next question. 3/4 and 2/6. Okay, this was a question. 3/4 and 2/6. In this case, you can see the denominators are same alla, numerators are same alla. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ what you have to do is you have to find the LCM of these two. Denominatorsന്റെ LCM കണ്ടുപിടിക്കുക. 4ന്റെയും 6ന്റെയും LCM ചെയ്യുക. So I am going to do the LCM of 4 and 6. Denominatorsഉം numeratorsഉം സെയിം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ LCM ചെയ്യുക. 4 and 6. 2ന്റെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. 2 2s are 4 and 2 into 3 is 6. Again divisible by 2. 2 1s are 2. 3. Again divisible by 3. 1 1. So what is the LCM? 3 into 2 is 6. 6 into 2 is 12. So LCM is 12. So LCM 12 വന്ന് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് 12 ആക്കാൻ വേണ്ടി, ഡിനോമിനേറ്റർ 12 ആക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. 4നെ 12 ആക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 3/4. 4നെ എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി? You will get 12. 4ന്റെ ടേബിളിൽ 4 into 3 is 12. Same like that ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്യാം. ഇനി 2/6. 6നെ 12 ആക്കാൻ നമ്മൾ 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. Same you have to do with the numerator also. So here 3 into 3 is 9. 9/12 and here 4/12. 9/12 4/12. Now the denominators are same. When denominators are same, you have to compare the numerator and which is the greatest number, you can put the greatest side. 9 or 4 on a greater 9. So 9/12. So this is what you have to do when the numerator and the denominator are different. You have to find the LCM. LCM കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ LCM 12 ആയിരുന്നു. ആ 12 ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ എത്ര വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണോ അത് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ചെയ്യണം. 4നെ നമുക്ക് 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് 12 കിട്ടുന്നത്. സോ ന്യൂമറേറ്ററിലും നമ്മൾ 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 9/12 കിട്ടി. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മൾ 2/6 നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 6നെ 2 ടൈംസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 9/12 4/12 വന്നു. 12 ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പറിന് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സെന്റർ. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. യു ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ഇൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് 6/6ന്റെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി 3നെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ 6 ആക്കിയാൽ പോരെ, നമുക്ക് 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു. സോ ദി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 5/6 and 5/5. 5/6, 5/5. Here when you look, the numerators are same, so you have to compare the denominator, do the opposite way. 5 will be the greatest. 5/5 will be the greatest number. Okay, now in that question also one point is given, make 5 more such problems and solve them with your friends. You can make 5 problems. Denominators same ആയിട്ട് വരുന്നതും numerators same ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് you can do it as homework. Now you will move to the 5th question.
How quickly can you do this? Okay, how quickly means you have to do along with me and fill in the blanks with appropriate sign. Okay, so this question also you can do it by yourself, but I will do some 1 or 2 questions and solve it for you. Rest you have to do it as homework. Okay, so the first question is 1 by 2 and 1 by 5. Same, 1 by 2 and 1 by 5 you have to put the greater than equal to or less than symbol. Okay, 1 by 2, 1 by 5. So in this case what you have to do, you can see the numerators are same, denominators are different. When the denominators are different, you have to compare the denominator 2 and 5. Which is the smallest number? 2 is the smallest number, so that will be the greatest number. 1 by 2 will be the greatest. Opposite way ilana numerators same ആയിട്ട് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത്. Second question is 2 by 4 and 3 by 6. 2 by 4 and 3 by 6. In this case നമുക്ക് denominators same ആക്കാൻ 4 ഉം 6 ഉം ആണ്. നമുക്ക് 4 into എത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് 6 വരത്തില്ല, 6 ന്റെ എത്ര ചെയ്താലും 4 ഉം വരത്തില്ല. So what you have to do, you have to find the LCM. 4 and 6 you are going to find the LCM. 2 2s are 4, 3 into 2 6, again 2, 1 into 2 is 2, 3, again 3, 1 into 1s are 3 into 1s are 3. So the LCM is 3 into 2 6, 6 into 2 12. Okay, so 12 is the LCM. So denominators 12 ആക്കാൻ 2 by 4, 3 by 6. Same നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു. Denominators 12 ആക്കാൻ നമ്മൾ 4 into 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. Same here 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. So here 6 by 12 ഉം 6 by 12 ഉം. Here the answer is equal to. Okay, so next question is 3 by 5 and 2 by 3. Okay, 3 by 5 and 2 by 3. Here also denominators and numerators are different, so you have to find ഒന്നിലേക്ക് നമുക്ക് സെയിം ആക്കാം. 5 ഉം 3 ഉം ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 5 ന്റെ ടേബിളിൽ 3 ആക്കാനും 3 ന്റെ ടേബിളിൽ 5 ആക്കാനും പറ്റില്ല. So you have to find the LCM. 5 ന്റെയും 3 ന്റെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് LCM ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 നെ എത്രയെങ്കിലും വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 3 ന്റെ 5 ന്റെ ടേബിളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഉണ്ട് 15. Is it? So 5 into 3s are 15. നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. 3 into 5s are 15. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. LCM കാണണമെന്നില്ല. LCM കണ്ടാലും 5 ന്റെയും 3 ന്റെയും LCM നോക്കിക്കേ. സെയിം LCM എന്ന് പറയുന്നത് 15 തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം 5 ന്റെയും 3 ന്റെയും ടേബിളിൽ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി. 5 ന്റെ ടേബിളിൽ 5 into 3 is 15. 3 into 5 is 15. So what will be the answer? 9 by 15 and 10 by 15. Now the denominators are same. So you are comparing the numerator 9 and 10. Same. Straight at comparing here 10 by 15 will be the greatest number. Okay. Rest some questions are given there. You can do it by yourself. 3 by 4, 2 by 8. You have to make these numbers. Denominators same ആക്കണം. Next 3 by 5, 6 by 5. Denominators same ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. So you can do it. Last question also 7 by 9, 3 by 9. Denominators are same, so you can do it by yourself. So now we are moving to the 6th question in your textbook. Okay. Okay, the 6th question given in your textbook is, I will read. The following fractions represent just 3 different numbers. Separate them into 3 groups of equivalent fraction by changing each of one into its simplest form. So, കുറച്ച് numbers തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ simplest form ആയിട്ട് convert ചെയ്തിട്ട് equivalent fractions ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So, about J. I വരെയുള്ള questions ഉണ്ട്. A മുതൽ I വരെയുള്ള. We will work it out. First question is 2 by 12. Okay, 2 by 12 നമ്മൾ simplify ചെയ്യാം. നമ്മൾ എങ്ങനെ simplify ചെയ്യും? 2 ഉം 12 ഉം. നമുക്ക് ഇതിനെ simplify ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 2 ന്റെ ടേബിളിൽ 12 എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും? 6 into 2s are 12. So 1 by 6. Simplify ചെയ്തു. Further you cannot simplify. Second question is 3 by 15. ഇങ്ങനെയാണ് simplify ചെയ്യുന്നത്. 3 ന്റെ ടേബിളിൽ 15 എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്നത്? 3 5s are 15. Again you cannot simplify. Sorry, 1 by 5. Again you cannot simplify it as 1 by 5. See, next question is 8 by 50. So you do it by yourself so that it will be easy for you. Okay, 8 by 50.
So 8 by 50 നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 2ന്റെ ടേബിൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 2 into 4s are 8. Here 25 വരും. 25 into 2s are 50. 4 by 25 വന്നു. Again you cannot simplify. This is the simplest form. Now D 16 by 100. So simplify it. 16 by 100 നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 2ന്റെ ടേബിൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 8 into 2s are 16. 25 into 2s are, what is that? 25 അല്ല, 50 into 2s are 100. Again നമുക്ക് ഇതിനെ 2ന്റെ ടേബിൾ പോകും. 4 into 2s are 8. 50 25 times more. Okay, 4 by 25. So like that questions are given. You have to simplify it. So when you simplify it, you can see another question. E നോക്കുവാണെങ്കിൽ the question is 10 by 60. 10 by 60 ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷനിൽ രണ്ടും 0 വന്നാൽ നമുക്ക് 0 0 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബാക്കി വരുന്നത് 1 by 6 ആണ്. Okay, so next question is 15 by 75. 15 by 75 നമുക്ക് 5ന്റെ ടേബിൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 5 into 3s are 15. 75 നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. Yes, it is 15. Again 3ഉം 5ഉം നമുക്ക് 1 by 5 എന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. Okay, so like that G H I J K എല്ലാം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻസർ വരുന്ന എല്ലാം 1 by 6, 1 by 5, 4 by 25 ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. എല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 1 by 6 അല്ലെങ്കിൽ 1 by 5 അല്ലെങ്കിൽ 4 by 25 ആയിരിക്കും. ഈ 3 ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? 1 by 6 വരുന്ന എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, അതായത് ഇവിടെ 1 by 6ന്റെ വന്നത് ഏതാ? 2 by 12 1 by 6 വന്നു. 10 by 60 1 by 6 വന്നു. അടുത്ത 1 by 5 വന്ന ഏതാ? 3 by 15ഉം 15 by 75. അടുത്ത 4 by 25 വന്നത് 4 by 25 വന്ന് ഇതും ഇതും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദേ ആർ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. ആ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം 1 by 6 വരുന്നതെല്ലാം ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ, 1 by 5 വരുന്നതെല്ലാം ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രാക്ഷൻസ് റെപ്രസെന്റ് ജസ്റ്റ് 3 ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ്. 3 ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി. ഒന്നിലെ 1 by 6, 1 by 5 അല്ലെങ്കിൽ 4 by 25 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് 1 by 6 വന്നതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം. 1 by 5 വന്നതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം. 4 by 25 വന്നതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം. For that you have to work out the rest 5 questions. Okay, so hope that is also clear for you. Now we will move to the 7th question. 7th question in your textbook is find answer to the following. Write and indicate how you solve them. First question is 5 by 9 and 4 by 5 equal? So fraction is given 5 by 9 and 4 by 5 equal ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 by 9 ഉം 4 by 5. So when you look at this, you can't tell the answer. For that you have to make this denominators equal ആയിട്ട് ചെയ്യണം. Okay, 4 by 5, 5 by 9 ഉം 4 by 5. So നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ denominators equal ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ 9ന്റെയും 5ന്റെയും നമുക്ക് LCM എടുക്കാം. 9ന്റെയും 5ന്റെയും LCM എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു LCM എത്രയാണെന്ന് വരുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, 9 and 5 take the LCM. 3 ന്റെ ടേബിൾ 3 3s are 9, 5 again 3 1 5 again 5 1 1. So 5 into 3 is 15. 15 into 3, when you do, you get the answer as 45. So the LCM is 45. So what you have to do? You have to make the denominators 45. Denominator 45 ആക്കാൻ നോക്കുക. So when you make the denominator 45, what is this? 9 into 5s are 45. So numerator 5 വെച്ച് multiply ചെയ്യണം. 4 by 5, 9 into 5, numerator 45 ആക്കാം. Numerator നമ്മൾ 9 വെച്ച് multiply ചെയ്യണം. Denominator ഏതാണോ multiply ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ numerator ചെയ്യാം. So here 5 into 5, 25 by 45, and here 9 4s are 36 by 45. Now the denominators are same, 25 by 45 and 36 by 45. So here denominators same ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ numerator compare ചെയ്യണം. Numerator ഏതാണോ greatest അത് തന്നെ greatest number ആയിരിക്കും. 25 and 36. 36 by 45 is greatest. So 5 by 9, 4 by 5, which is the greatest number? 4 by 5. So are they equal? No, they are not equal. 4 by 5 is greater than 5 by 9. So
So what you have done here, you have made the denominators equal by finding the LCM of 9 and 5. Okay, നിങ്ങൾ 9 and 5 LCM ചെയ്തില്ലെങ്കിലും 9 ന്റെയും 5 ന്റെയും ടേബിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാ? 45 വരുന്നുണ്ട്. 9 5s are 45 and 5 into 9s are 45. അപ്പോൾ നമുക്ക് 45 ആക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പറ്റും. So those are brilliant. You can do it like that. Others you can do the LCM. So after 2 or 3 or working, as much as you do, ഇങ്ങനെ LCM ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വരത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ for that you have to work. So now the second question is saying like that: is 9 by 16 and 5 by 9 equal? So okay, we will move to the second. 9 by 16 and 5 by 9. Now take out your book, take out your rough book, do it along with me. 9 by 16 and do it along with me. 9 by 16 and 5 by 9 are equal. 9 by 16 and 5 by 9. These are the two questions. Are the equal ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So here 9 by 16 and 5 by 9. What you have to do is you have to first make the denominators equal. For that you have to find the LCM of 16 9. ഇത് നമുക്ക് LCM ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം 9ന്റെ ടേബിളിൽ എന്തായാലും 16 ഇല്ല, 16ന്റെ ടേബിളിൽ 9 വരുന്നില്ല. Okay, so you find the LCM 16 and 9. So first what you have to do, 2 in the table, 8 2s are 16, 9, 2, 4 2s are 8, 9, again 2, 2 2s are 4, 9, 2, 1, 9 itself, again 3 in the table, lokam, 3 3s are 9, 3, 1. Okay, so number multiplication to 3 into 3 is 9, 9 into 2 is 18, 18 into 2 is 36, 36 into 4 എത്രയാണ് നോക്കുക. So you will get the answer. 36 into 4 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 144 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Okay, 36 into 4, when you look, the LCM is 144. Okay, ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 144 ആണ് വരുന്നത്. So our aim is to make the denominators 144. So for that you have to look 16ന്റെ ടേബിളിൽ 144 വരുന്നുണ്ടോ, 144 16ന്റെ ടേബിളിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം. 16ന്റെ ടേബിളിൽ എത്രയാണ് 144 വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. 16 into 9 144 വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്. 9 into 6, yes, the answer is 144. So 16ന്റെ ടേബിളിൽ 9, 16 into 9s are 144. So numerator നമ്മൾ 9 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. So 9 9s are 81, 81 by 144. Same like that, 5 by 9. 16 into 9 are 144. So 9 into 16 is 144. Divide, multiply the numerator with 16. So what is 16 into 5? Answer is 80 by 144. So 81 by 144, 80 by 144y. So here numerators, denominators are same. So we have to compare the numerator. 81 by 144 is greater. So here 9 by 16 is greater. Okay, 18 by 9 by 16 എന്ന് പറയുന്നത് 18 by 81 by 144 എന്ന് പറയുന്നത് 9 by 16 ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വന്നത്. So this is greater, so they are also not equal. So this is a way you have to find out. Again, two more questions given. Is 4 by 5 and 16 by 20 equal? Same like that, നമുക്ക് 4 by 5 and 16 by 20 ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് 4 by 5ന്റെ, so just നമുക്ക് നോക്കാം. 4 by 5, 4 by 5ഉം, what was the question? 4 by 5 and 16 by 20. So ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് LCM എടുക്കാതെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5ന്റെ ടേബിളിൽ 20 ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ 20 ആക്കിയാൽ മതി. ഇൻറ്റു 4, മേളിലും താഴെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 16 by 20 is equal to 16 by 20. So this is equal. Third question is equal. Okay. So the last question you can do it by yourself. 1 by 5 and 4 by 30. അത് നമുക്ക് LCM എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 15ന്റെ ടേബിളിൽ 30 ഉണ്ട്. 15 into 2s are 30. So നമ്മൾ 1 by 5നെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും 30 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് 4 by 30ക്ക് ഈക്വൽ ആണോ നോക്കാം. Okay. So hope you will do that by yourself. Now we will move to the next question, which is a word problem. Okay, the word problem given is
Ila read 25 pages of a book containing 100 pages. 100 page in a book. Ila 25 pages വായിച്ചു. Lalitha read 2 by 5 of the same book. ലളിതയുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 by 5. Who read less? ആരാണ് കുറച്ച് വായിച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് ഇലയുടെ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ലളിതയുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. So we will find the fraction, that is fraction Ila read. Okay. So Ila read. How will you find? It is given. Ila has read 100 page on a notebook. 25 pages. So here 25 by 100. You have to simplify the fraction. Either fraction ആണെങ്കിലും simplest ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കണം. 25 by 100 you can simplify it. അതായത് 5ന്റെ ടേബിളിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. 5 5s are 25 and here you get the answer as 20. Again you can simplify 1 by 4. 5ന്റെ ടേബിളിൽ തന്നെ 4 into 5s are 25. Now 1 by 4 you cannot simplify it again. Now what is the fraction Lalitha read? It is given, already given there. Lalitha has read what fraction? 2 by 5. Okay, so who read less? That is what you have to compare. 1 by 4 and 2 by 5. So 1 by 4 and 2 by 5 ആണ്. When you do the LCM നോക്കിയാലും 4ന്റെ 5ന്റെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് 20 കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. So 20 ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സെയിം ആക്കാൻ 20 ആക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, 20 ആക്കാൻ നോക്കാനാണെങ്കിൽ 5 വെച്ച് ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 5 by 20 വരും. ഇവിടെ 20 ആക്കാൻ നോക്കിയാൽ 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ it is 8 by 20. So 5 by 20 and 8 by 20. So denominators same ആയി, ന്യൂമറേറ്ററിൽ 8 ആണ് ഗ്രേറ്റർ. So 8 by 20 എന്ന് പറയുന്നത് 2 by 5 ആണ് ഗ്രേറ്റർ. 2 by 5 ആരുടെ ആയിരുന്നു? ലളിതയുടെ. So who has read more? Lalitha has read more. Who has read less? Here Ila has read less. Okay, so what did we do? We had നമ്മുടെ 1 by 4 ഉം 2 by 5 ഉം ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ നമുക്ക് 5ന്റെയും 4ന്റെയും LCM എടുത്താൽ LCM എടുത്ത് ചെയ്യാം. So when you do the LCM you will get the LCM as 20. So denominators നമുക്ക് 20 ആക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. 1 by 4നെ നമുക്ക് 20 ആക്കാൻ 5 വെച്ച് ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 by 5നെ നമുക്ക് 20 ആക്കാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലളിതയാണ് കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ who has read less എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. So Ila has read less. Okay, now second question is same like that. You can do. Rafiq exercised for 3 by 6 of an hour while Rohit exercised for 3 by 4. Who exercised for longer period? ഇതും സെയിം 3 by 6ന്റെയും 3 by 4നെ നമുക്ക് LCM എടുത്ത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം ആരാണ് സെയിം ആക്കിയത്. 3 by 6ഉം 3 by 4ഉം ആണ്. സോ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആക്കാം. 6ഉം 4ന്റെയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് LCM എടുക്കുമ്പോൾ 24 ആണ് LCM വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് 3 by 6നെ 24 ആക്കണം, 3 by 4ന്റെയും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് 24 ആക്കണം. ആ സെയിം തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. That you have to do by yourself. Now the 10th question in your textbook will do. Okay. Okay children, now we'll move to the 10th question. In a class A of 25 students, 20 passed with 60% mark. In another class B of 30 students, 24 passed with 60% or more mark. In which class was greater fraction of students getting with 60% or more mark? So here the class A and class B. Two classes are given. Class A, class B. Okay. So when you look, you can see in class A, 25 students are total. 25 students. 20 passed with 60%. So 20 passed with 60%. Class B, total strength was 30 students, and in that 24 students passed with 60% or more mark. You have to find which class has got 60% കൂടുതൽ fraction and കൂടുതൽ mark വന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ്. So 20 by 25 and 24 by 30, you can see it is not simplified. So please simplify it. ഇത് നമുക്ക് 5ന്റെ ടേബിളിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5 into 4s are 20 and 5 into 5s are 25. 4 by 5 further you cannot simplify. 24 ഉം 30 നമുക്ക് നോക്കിയാൽ 6ന്റെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് പോകും.
6 4s are 24 and 6 5s are 30. So you can see 4 by 5 and 4 by 5 are the fractions which is equal. So you can see class A and class B has scored the equal number of students have scored greater than 60%. Okay, so equal I don't know. So with this we have completed exercise 7.4. It was an easy exercise. Only thing you have to find the LCM and make the denominators same if the denominators and numerators are different. If the denominators are same, you have to compare the numerator and which is the greatest number, that will be the greatest number. Numerator same ആയിട്ട് denominator different വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ denominators നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതാണോ greater number അതായിരിക്കും smallest number. Opposite ആയിട്ട് എഴുതുക. രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ LCM കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ ഏത് നമ്പറാ വെച്ചാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, so it was an easy question, but take time, work out the problems or else you will make mistake. Okay, so next class we will move to the addition and subtraction of fraction which you have studied in your 4th standard, 5th standard also. This time also you are going to repeat the same, so it will be easy for you. Okay, so we will meet in the next class. Thank you.